Now, before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also, hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hi guys! So, welcome back. So, today, ang i-introduce ko sa inyo ay ang mga punch set. So, iba-iba siya. So, I will get right down. I-introduce ko muna ang ito. This is a 6 pieces punch set. So, nakikita mo yan. May nandito na din naka-indicate yung sizes na kasama niya. Kasi may mga maliliit siya na rounded area, butas. Like small ones lang siya. So next is the 9 pieces leather puncher. So nakikita niyo siya, it's pure. This one is pure hardened. So this is a carbon steel. Pure siya. So ako na sample for you guys. Like isa, para ma-explain ko naman. So, ito kasi si leather puncher. Ang bilog niya is ito, nandito sa dulo. Then, nakikita niyo itong butas na to. Kasi once na ni-punch natin siya sa may, for example, belt. So, dito kasi lalabas yung nabutas natin for example, for the belt. Kasi, depende din naman kasi sa laki ng butas. Kaya may sizes siya. So, naka-indicate na dito sa gilid yung sizes na meron siya. So, this is just a sample na kunin ko yung two-way mallet ko. So, for example, papapukin ko siya. So, yes, ganun siya. So, another naman yung revolving punch pliers is, kasi si revolving punch pliers, may mga sizes din siya, pero it's smaller ones lang. So, it depends, kasi may mga belt, for example, may mga belt na mas maliit, diba? So, ito din yung nakagamit. So, handy din siya kasi may pang-clip na. And, meron to separate video na nandun siya ng functions and paano siya gamitin. So, you can watch our previous videos. Next is the letter punch and the figure punch. So, ano ba yung letter punch and figure punch? Now, si letter punch, meron siyang available na 27 pieces. And meron din siyang available na bigger sizes. Na ito 6mm, then ito ay 3mm. Now, ang itsura niya kasi is, this one is letters. So, nakikita niyo dyan. So, A to Z. Then, you have the numbers. So, gagawa ko ng sample for you guys na kung paano siya gamitin. And definitely, no way siya gagamitin for metals. Okay? Huwag di siya gagamitin sa metals kasi wala din yung leather nito. Of course, kasi this one is for mga leathers, synthetic leathers, or yung mga embossed for your crafts and yung gano'n. Pero not for metal naman. Kaya naman. So, I'll give you a sample, but do not try this at home, okay? Kasi the sample I'm giving you is pakita ko paano siya nagamit. So guys, please kapag gagawin nyo to, don't forget gawin nyo to sa solid place. Ginagawa ko lang sample dito sa my table for you guys to see kung paano siya gamitin, okay? So first, ang gusto ko ilagay dito, since my name is Laya, so I'll put my nickname Lai. So first, kukunin ko yung letter L. So, this is the L. So, ang gagamitin ko dito is yung two-way mallet. So, this one. For example, gusto ko siya ilagay dito. So, may letter L ka na. So, zoom natin para makita nyo. So, you have the letter L. Okay. Next, gusto ko ng Y kasi lie. So, I'm gonna get the letter Y. So, try nyo siya pantayin, guys. Siyempre, trial and error din to kasi hindi ko sure kung mapapantay ko siya. But again, this is
sample. So, yes, and there is the I. Then, meron dito sa mga letters is the end. Ito. If you can see, nakikita nyo to, this is the end. So, depende yan kung gusto mo, for example, lie and my friend cat. Yan, lie and cat. Ganun. Pwede nyo siya gamitin. But for me, I wanna use lie. Then, I want to put my number na 8. So, kukunin ko 8. Ito sa my figure. So, ayan siya. Tayo natin mag-focus saglit. Yan. So, yan ang number 8. So, gamitin ko din siya katabi ng name ko as lie. So, try ko din siya ulit pantayin. Tingnan natin. So, yan. Yan. So, nakikita niyo yung lie and 8. So, ayan siya. So, again guys, this is just a sample. Mawawala siya kasi hindi ko siya masyadong pinupok ng matigas and mabigat. Kasi the table might masira. So, yan na siya. Yan na ang ating punch na letter and figure. So, again guys, sample lang yun kung paano gamitin, ha? So, feel free to explore this yourself sa mga solid na ground. And that's all for today. That's all what I can do today for you guys. I hope may natutunan kayo sa akin. I hope na-enjoy niyo yung video, especially mag-punch the letter and figure with me. Feel free to watch our previous videos for support. Then, look forward din sa mga future videos namin. Thank you so much, guys. See you soon. Bye-bye. Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe. This is Layatan signing off.